Hi there, welcome to my channel. My name is Nyawera Mwendwa. In my channel, I talk about parenting, I talk about spiritual growth, and I talk about entrepreneurship. Today's topic is one of resilience and coming out stronger than before in being in a dark place. And my guest today, who's called Stephen Kamau, will be sharing his journey with us of how he was in that dark place and how he's out now and doing even good and better things with his life. And before we begin with that, we want to talk a little bit about the facts. And according to NACADA, it says that 18.2% between 15 to 65 years of age are currently using at least one drug or are abusing drugs. So welcome to my channel. Thank you very much. I want us to start from the very beginning. Okay. Tell us about your childhood. Okay. My childhood was... I grew up in a godly surrounding. Mm-hmm. My parents, godly, God-fearing. They attend church. We were even in brigade. Wow. With my brother, with my sis. But eventually when the thing they say about surrounding matters a lot, hapo ndio sasa tukaanza kudivert kidogo. Sababu tulitoka Buru, we were staying in Buru. Yeah. Then we shifted to Umoja where my dad built. Sasa huko, the shift of characters. So nikaanza kupatana na watu wa reggae, nilitoka kwa watu wa ma estate, sasa nikaenda kwa watu wa mitaa. Reggae nini, so I got that different attonation of life when I started working with this kind of characters. Pandia drugs, that was the down moment of moving to that location. Yeah. Yes. So when did you start now, or when were you introduced to drugs? Was it in primary school, high school? In high school. In high school. So primary school was really good. You're a good student. Very good student, a performing student. Yeah. But once I joined high school, I met characters from all corners of Nairobi. So they had their ujanja. Sasa I was trying to fit into society. That's the one thing that's detrimenting the youth, because we seek approval from people who have not been approved by anyone. So that seeking of approval, it's like I am giving myself out to no one who has that authority over me. Yeah. But nataka kupendwa. Nataka kufit in kwa the clique. Yeah. And how was it your first time, and what did you start with? Pombe, cigarettes? What did you start with? I started with weed. Weed? You went straight on to weed? Straight to weed. I was introduced by a friend of mine called Aleki. Ushago kwao ilikuwa next to the school. I was in a boarding school in Nyeri. Okay. So he used to sneak every Fridays, anakam na weed, anakam na pombe. So pombe to me wasn't that. It was a common drug. Yeah. So when I indulged in weed for the first time, nililala kwa field ya playground ya shule. Yeah. Ile kuchanganikiwa ikakuwa, I can't go to the dormitory like this. Nikakaa kwa field mpaka usiku wa manane hadi ni baridi liniamsha. What? Nika ulizima ile kuzima ile paranoia, you know. Weed has that effect on you. The paranoia state ile unasikia ni kama kila mtu anakushuku. Unaona ni kama huwa anajua nimevuta weed. Okay. And I bet mko mna feature. Exactly. Wezi takapiria kuone because unajua that will definitely lead to a suspension or an expulsion. So we used to do those unaenda to dingy places. Kuna cowshed ilikuwa karibu na chuo. Okay. Sasa huko tulikuwa kakiandaa ka area fulani kameteremka. Sasa huko ndio tulikuwa naenda kusmoke. Una smoke, unaona kabla nirudi hiyo area dormitory. It's like going to Canaan. It's too far. It's too far. Sasa unaona the effect sasa inakuwa tujifiche mali hata watu wakipitia watatuona mpaka saa zile zitashuka. Wow. How was the relationship with your teachers? Were you always in the wrong? Almost unajificha? Kila wakati.
All the time. Kila wakati. Ulikuwa unapata punishments. My first suspension was when I was in Form 1. Form 1. Kukosa kuattend kanisa because of being high. Nilikuwa tuli exceed entertainment, tukakunywa mabangi. So I was so intoxicated. Yeah. Singeweza kurauka. So I was carrying a cross that was meant for me to carry. Exactly. Sababu God aliona, umenikataje hizi vitu zako na kuchomea picha. So you went home. Ukafukuzwa. Dad was so pissed. Yeah. Wow. But dad knows you've been suspended because you don't attend church. And remember, your family is godly, you go to a church. So I understand what is it. It was... Sijui nikuelezeaje. Alikasirika style hadi alikuwa anajiuliza, Form 1, you still have 4 more years. Hata hujamaliza hii mwaka ya kwanza. What's happening? Hii ndio foundation unataka kulea your future. So eventually vitu zilienda zika happen. Niliexpeliwa by the way when in Form 3. In Form 3. What did you do? Kugoma. We used to strike, yani kila saa kuvunja mavio. The ring leaders, you were among them. Among the ring leaders. At the end of the day, you gain nothing. Yeah. Because kila mtu anarudi home kwao. Amwendi na squadi. That's one thing we came to learn the hard way. Now what happened to your folks when they found out ati sasa umeexpeliwa? And what was the reason told to them kwa nini mnafukuzwa shule? Apparently we went to a board meeting. Hiyo time ndio nipewe expulsion. Nilisomewa lists. 123 students have claimed you are a bully. 200 students claim that you sell paraphernalia like drugs from outside. 50 students say that you collect taxes from them. Nilikuwa nakuladi ushuru kwa ma-student. Kamau, uko serious? Walai. Sa, ilifika point, dad had given up on me. I've tried my best. Yeah. It's your choice. It's your future, whether you want to destroy it. Me, I've lived my life, I've done my best. Good luck. It's up to you. So ikafika point naona mabesti wangu wanarudi shule na wapeleka. Mi narudi home, that emptiness ile. But then ni nani na try ku please. Mi ndio na lose. Nikaka hivi ndio nikamsuggestia. Kamwambia umepata shule? Shule, mi nataka kurudi shule. Shule, hujaridhika na... By the way, there was a case before I even joined the other school. Okay. Ya Mapombe, alinikataza kwenda bash fulani. Na mi juu ya kiherehere yangu, nikaenda mchana. Nikakunywa. Alikam kunitoa kwa bedroom, alinitafuta. Kama kwa wapi? My sis and the bro were trying to hide me, yani ile nisionekane. So anakuja na rage, anataka kuchapa something. Si niwaambia ziende ile sherehe, so hajui nilishatoka sherehe niko kwa hao, but wasted. Alinipata. Kichapo na Nyaunyo. Zaya kwa na mimi na thanks sana hiyo disciplinary action alikuwa nachukua on me. Because without that singekuwa the man I am today. Amazing. Alini mold. Alini mold na kiboko. So ukapata shule? Tukajoin shule. Kutoka hapo nikalainika. Okay. Nika clear, hata nilikuwa low profile, sikuwa nataka story na watu. Alright. After clearing Form 4, nilika that one weekend home. Kesho Monday yake, nishaanza kuambiwa nipate tao saa fulani, tunaenda utafute shule ya kufanya kitu, hautakaga home. After kole, nikaenda hivyo graphics, nikafanya tu cost wangu mdogo tu hivyo, kafanya interior deco. Sasa in that span of college, bado nilikuwa na two iniquities tu wangu, nilikuwa na shortfalls zangu. Cause tulikosana ngadi na walimu, nilikuwa nakosana hadi na my employees. Kosa ya kuwasha nini tunakosana hadi napigana na watu tumechorowera wadosi wangu. Hasira ile you petty cases. So ulikuwa unaenda job kama bado umewasha? Niko na mahangi kidogo,
hata mdosi saa zingine atapewa story na mastaff wenzangu. Yeah. So by this time were you living still with your parents? Bado sikuwa nimemove out. Ndio ni get hiyo job. My dad had to give me an ultimatum. It's like this. Tuliagree na wewe ati hii mwaka ikianza ndakuwa nimeshift. Sasa mimi nimeenda sherehe, nimejibamba, nimerudi home after wiki. Kuingia hivi home, patana na man Mike. Namitaga komo kedo kiomo kitungumu. Okay. Sasa ako kwa mlango. Sasa yani nikana niwekea barrier. Where you going, dude? Yeah, we had an agreement. Yes. Inakuwa sinataka kuingia at least ni pumzike nini. Akaniambilia hapo he didn't even give me a chance ati nikae kwa kiti ati aniambie. This is what we discussed. Yes. So are you ready nini kama huko tayari nikupe hii wiki Let me ask you, how old were you then? 20, early 20s. Wow, early 20s. Early 20s. And you had agreed with your dad when you get to a certain ukipata job? Ikifika hii mwaka alinipea ultimatum ya this is the final year you're staying under me. Yes, because now you have a job. You need to go and sort out your life. Yani he saw that we are not progressing. Tunaenda shule, tunafanya nini, majob, the money we earn yote inaenda kwa fridge imejaa. By the way nilianza kujikalisha, nilianza kujua stima inalipwango. I was wondering stima hadi utaziacha zikiwa on. When I started living, it's not your responsibility. Once you start funding for those amenities, unaona gadi venye maji inafunguliwa, funga hiyo maji. Because now you know the pinch of it. So you moved, akasha kwambia toka, you katoka sasa. So the first thing So where did you go? Nilicall wife yangu. At that time we were dating. Okay, that time you were dating. Alikuwa na keja kake. Nikampigia nikamwambia, "Wow babe. Imagine nimefukuzwa na dad home." Ati wacha. Imagine hata ni bag tu ameniacha. I had this decks hizi za kumix. Sasa hizo ndio alikubali niziache juu siwezi tembea nazo na zaibiwa. Ikakuwa hizo tu ndio ameniambia niache na nichukue koti kitu yako nizuie na baridi. By then me big up babaji hiyo. Alifanya the best thing. Okay. Yeah. Because ningekuwa stagnant. Ningekuwa stagnant. By the way, tough love is necessary in such a situation. Juu si manipulate watu wetu. Mimi najua mom ni msofty. Mama atanisikia. Na mom ndio ataenda kupea dad Kiswahili. So mimi nikinyenyekea kwa mom, mom like please give me a chance nini najua hiyo message itafika directly kwa dad. So that's how when we news we manipulate our loved ones. Alafu pande ya fans. Kuna sanda kosa do. Na najua siwezi enda ku confront my dad ati nimuitishe do. Juu najua it's like backing up the wrong tree. Hawezi nipatia. So you always used to go to mom? Mom was the go to guy. Ndio afikishe message, afikishe report. So my mom, I love her very much. Na yeye ndio alifanya ifike point yangu ya kurealize the downfall that I was heading towards. To what level had you gotten in? Did you get to a point where you were an addict? I was. Yeah, so able to transition. And I'm still a recovering addict because it's something that lives with you till the end. Okay. Sababu I know tunaitagaje the pros and cons. So once I'm sober, there are things we call like relapse, lapses. Yeah. Hizo zikuja. But once you know what steps you are heading while in addiction, hauwezi taka kurudia huko. So apparently I was still using while I was with my girlfriend. And now with the new job you've started. Sasa bado mimi nasikia tu niko sawa, si nina earn nikapata hao. So bado navuta bangi na shikisha mogoka, nilikuwa nakula gadi hizo mamogoka. Hiyo time unatoa wapi nuko job? Si hiyo do, sasa do inapatikana right. So jioni ukitoka job ama hata ngware nikitoka job niko na stack yangu.
Hata kabla masaa ya watu kupata hizo vitu mimi niko nazo. Uko nazo already. Natembea tu nazo tu na ngoja time. Because now there's money. Na ngoja time. Yeah. Wow. So, did that affect your relationship really, with you? It really affected. She was suffering silently. Juu kuna time mimi nilikuwa naona sina lipa rent. Sina buy food kwa hao. Yeah. Sina fanya majukumu nini unafaa una complain. Oh, so hiyo apparently nyumba nasema naishi kwa self contained haina viti. Yeah, na hiyo ndio yote unaimalizia kwa kitanda nilibuy 6x6. Kile kikubwa. But pesa iliniishia kabla ni buy mattress hiyo size. So una imagine nikamweka mattress kadogo kwa 6x6. So hiki space kingine nilikuwa naweka tu vitabu alafu nafunika na duve hiyo ingine extra. You imagine my lady used to see things yani nana nivumilia. Nadhani the love she had and the love I still have for her. Siwezi explain. So how did your drug addiction get when was your actually bottom? My bottom reached yani when everyone was like now we can't do this. It's done. Niliharibu kazi huko Karen. Nilicheza na pesa za mdosi. Ulikuwa responsible I was a trustee design hata napewa 50 zaidi ya 50,000 to manage enda bank enda ufanye nini fanya chukua stock nini. So it reached a point nikaona hii do niko nayo hii sinaweza itumia izalishe kabla si yako. So unaiba kabla mdosi akuje kujua sija banki do nitakuwa nimezali. Wewe ile siku tu nilitumia hivi ilikuwa around 58,000. I think it was 58 Gs. Nilitumia tu hivi karibu nusu yake. Simu hiyo siku. Hi kama I haven't seen the receipt of the money you're supposed to deposit. The money you're supposed to deposit yesterday. Wasi guy. Yani I was giving myself a span of like maybe a week. 4 days at most. Lakini hizo siku kadhaa nda push mpaka ido izae. Belanda. I was just told nikifika job if that money is not there I don't want to find you there. Nikangangana at the same time still going to the dance za bangi na buy bangi kwa mapedla wangu nini naenda kuvutia home. It reached a point that stress ilikuwa imenishika. Nilianza hadi kwenda kuna karive hapo home. Kalikuwa na hapo ka valley fulani hapo chini. Nilikuwa naenda huko navutia bangi huko. Peke yako tu ama peke yangu? Okay. I never used to roll at with cliques. So some body. Sense of loneliness imeingia sasa. Inaanza kuingia. Yenyewe depression is real. So ilikuwa nanikula kidogo tu ile najiuliza maswali. Is this a life I'm supposed to live? Nishasomeshwa, nimesoma hizo courses nimesoma. Sizitumii ku enhance my future. Ni madam amenitrust ameacha life yake amekuja kunijoin to anze life. What is the problem? Nini sasa inaonyesha? Unatafuta job, unatupa, unaiba. Naharibu, unachukua mado. So those questions you used to ask yourself. Lazima ujiite mkutano. If you haven't reached a point that utajiita mkutano, you still bado tu utajiita. Believe you me utajiita. One day it will eventually come. It comes naturally. Si ati utaitwa kama mkutano na family ati ndio anze kujiambia by the way it comes as an individual calling. And before even Kama you started thinking about yourself before ujiteka mkutano, did you ever find yourself in instances where unaanza kuiba maybe but now you're not living with your parents, to your wife? Did you ever steal money from her or people? Inafikaga point madeni. So unakopa. Kukopa. Niaje niokolee do fulani sijenda fanya shughuli fulani. Hata nilikuwa a bother to my sis. Olivia niokolee do fulani emergencies when you're in news. Emergencies inakuwa 101. Umekuwa mama yani ama nimeshikwa nahitaji hata utaplan hapo ka haste ka uongo utachukua best yako ajifanye karao ni ajishika wewe jiongeleshe ka karao nimeshikwa sasa nipe do watatoa do. Sasa
nilikuwa nasumbua watu to a point hadi najiambia hapana, this is not me. Yeah. So when you decided to change, like na ukajitia mkutano, who was the first person you contact, and what did you ask for? Funny enough, it was my mom who contacted me. In that moment, kakukun, yani I had reached a point of no return. Sasa nilikuwa tu kwa hao tu nimetulia, yani nafikiria tu mavitu zangu. Call ya mami kakuja. Kama nataka tupatane, hata nipei chance ati kuniambia nataka tufanye hivi, uko willing? I want us to meet immediately. Tao, uko wapi? Niko area fulani. Kuja saa hii. Akanigia hiyo time nikachelewa, ile nikichelewa najiuliza mama ananiitia nini. Saka leka excitement. Ni bahasha. Au nafikiria do. Kuna do ananiitia nini? So nikadelay kidogo. So kudelay kwangu ikafanya mom akakuwa frustrated. Akapanda gari akaendelea kuenda towards Mountain Mall. Sikuwa najua na plan kunipeleka rehab. Okay. Rehab at Thome Estate. Iko huko sasa. So amesema mkutane hizo area. Sasa si tulikuwa tukutane tao, nikachelewa. Sasa ni Mountain Mall. Wewe mkute huko. Nikaenda nikafika Mountain Mall na kwa mom si ningoje tu area fulani badala kuenda nikifika ati unaenda. Sasa yeye alikuwa ananivuta. Jenikali jua nikijua mali tunaenda stafika. Tukafika center. But by now ulikuwa unajua hii ni rehab. Sasa ndio ikaanza 1+1. Inakuwa unaonaje? Utabaki hapo ubadilishe life yako, it's just a span of 3 months. Inakuwa 3 months aje? Nimelipa tu rent the other day. Wife atakaje? Mother anamjua kwa hii sasa ataendeleaje? Akaniambia don't bother yourself with the outside world. It's about you. Leave Koi to me. I'll deal with Koi. Kakwa atatoboaje nini, yani na try ku cling on that thought ile hataweza na anaweza ni mimi ndio nakaa staki kukaa huku ndio nibadilike, ndio akapaint that picture. We are making a better future for you and it begins here. Right now. Umeamuaje? So nikakubali. After 3 months ulitoka msichana kaaje? Ulikuwa reformed? Ulikuwa umedecide deadly that I'm not going back to drugs? Nilitoka hivyo na nikasema that's the final step yangu ya kurudi tena area kai. Wow. Na the success story of that rehab center inaitwa Silwan Fountain and Treatment Center. Iko hapo Thome. Nimeitoka mara kadhaa. Uongeleshe wase wengine. Naona nilipa bado. Amazing. Imagine. Look at that. Na siko ina imagine ati naweza fika hiyo aspect ya mimi nashikilia mtu mwingine sasa. Naambia vijana hadi waleo mimi chekaga kivyangu. Naona nikiadvise mse. Akishaenda na makingiri kusema enyewe God siwezi kuquestion. Mimi unaweza fanya niambie mtu maneno kama hiyo, sitakuquestion. Na kama ukikaa hivi maybe after years unajiulizanga what exactly took you to drugs? Was it something that ulikuwa na lack from home? Was it because of peer pressure? What exactly? Mostly inakuwaga absent father figure. Budangu ako busy shughuli. So si tuko mtaani. So naona my dad was strict. Sasa naona hiyo strictness mimi napenda nikienda boda. Mali hatuko karibu. Cause always do this on my toes. Yani hakuna mali tu ndapumua tu na amani tu na inakuwa kama nimepoa mafile niende KRA sijui kulipa tax sijui za nini. Kufile my returns. Alikuwa na ni keep in check. Lakini mimi sitaki. Lakini utaki. Sasa ningekuwa nakula mgoka na maboys. Nimepanga line na line KRA venye na kadi na kwa guy. Sasa mimi sikuwa naona ni mold. Exactly. That was his way of trying to mold you. Exactly. So, but you uko naona mimi sioni hiyo. Na mimi sitataka vibe yake. So I'll look for other alternatives.
Sasa huu father figure wangu ni mtiaji. Ni mtiaji sababu hakuna time anakuwa la ukai nini. Sasa na yeye ni zama side ana feel ananiona this is the best that I this can is the give best you. line, Yes, because these are the things you'll eventually come to do in future. What would you tell someone mwenye ako your age ama your stage mwenye na feel hivyo, na feel my mom or my dad ni mtiaji, kelele nikiamka fanya yani like I have no peace in that home. And from now the parent side, maybe they're trying to show you, changamka, the world, you're growing, you're getting old. The world is not waiting on you. So what would you tell that person who is in that position and feel hivyo? Mtu ana feel hivyo, kitu naweza advice, step up or ship out. Okay. Step up or ship out. Ku step up ni mzazi akikupush ufanye hizi vitu, he or she is seeing a deficit in you. Na wajui kuitoa, kuna wenye wajui kuitoa vipolite. Kuna ile ataipiga direct hitting the nail on the head, but anaona huyu mtu amesoma, ako na makaratasi zake, bado tu anakuja kuangalia mamake ampikie. Mami atakula kwetu. Ina frustrate mzazi. It does. Because they've invested in you. Unafaa kuwa return. Si liability kwao. Unafaa kuwa productive kwao. Design hata kama utajiweza hata kwa nyumba kako kama bati, you are living independently. That's the happiest moment to them. Yeah. Hawajali ati kama utaishi the big life, jianzishe. Yeah. Unajua, there's nothing as comforting for a parent knowing that hata akifika kupumzika amekuacha ukiwa stable. Hauta yumba. Hakuna kitu itakutetemesha kwa life juu you know the right path. Yeah, like I was telling you earlier on, sisi wenye to have experience hiyo, we might really try and show love, but sometimes love inaisha because this person anakudisappoint. Another thing is maybe they're stealing from you. Now you're not even able to live with them comfortably. So when we try and show love, it gets to a point where it becomes so hard. You're fighting to show love to this person because one anakuibia, one anaongelesha wazazi vibaya, you know, disrespecting. So mwenye ako stuck in that pit, what would you tell them? What is your word of encouragement from a person who's been there before? Yeah. As a word of encouragement, ni mtu ajirealize. Sababu, there's one thing I keep telling my brothers in addiction, recovering from addiction. Yeah. When we are in news, tunatumiaga tukiwa individuals. But tunabebanga a whole train ya people who don't use with us. Na involve mzazi, my siblings, my loved ones, kama ni my wife, na wadrag wote, kama ni watoto na wadrag wote kwa hiyo shimo. Sababu when I'm in news, I'm affecting the whole community. Yeah. Si mi peke yangu ati itani deteriorate kimwili, ati kiakili nini, pia emotions za my loved ones get affected. So when you're in news, mwambianga mtu aje ajiulize ni nini chanzo ilianzisha anze kufanya hivyo. You know, we have this bargaining power when we're in news. Mimi ndatumia juu hata watu wetu wanipendi. Watu wetu wako na madona, hawezi ni fix mali kikazi. Apparently, you don't come to a conclusion that trash your trust. Okay. Yeah. So kama umetrash your trust, ndakuentrust aje tena nikupige connection mali. Juu you will taint my name. Juu hata hizo connections si ati ziko. But ile uoga jamani kimpea shughuli na my friend, mimi ndio ndaibika. Ataenda kuleta visarakasi huko. Si yeye ataibika. When you're in news, you don't care about the world. Ni dunia yako. Ni dunia, your your wants, world. Your needs come first. Okay. Regardless of who's surrounding you. Your selfishness ndio nasema inakuaga na users. Na hiyo ndio inafanyaga wasikubali kubadilika. Okay. So, tunaongezanga
manure to the soil ndio wana grow hard sababu kunako kauishe. Unaonako kahuruma haifai. Inakuwa we are giving ultimatums. This and this is how it's supposed to be. If you can't comply, well and good. Kama unataka kuishi a vagabond life, go ahead, it's your life. Okay. Tough love necessary. Very necessary. Okay. Something else for us who are supporting them, for someone who is in that position. You have a brother, you have a sister, a parent, whoever that is in that drug addiction. What can we do to continue to support them? Remember, also tumapeleka rehab. So what would you have wished go through that your mom, your siblings would have done to you or would have showed you? So kitu tulilearn tukiwa rehab, we used to have family days. Wazazi wanaitwa, your loved ones. The counselors tell them the things that entails for one to become an addict. The do's and don'ts. Kuna do's and don'ts pia zinafuatango. Si ati ile kuna moja kwanza hiyo nili keep in mind. Ile kwa nini wewe unashinda tu kwa nyumba tu, marafiki wako wameoa, sijui marafiki wako wewe wameendelea, unazeekea tu hapa. So unajua hiyo ni ku add salt to the injury. Juu mtu bado hajajirealize. So ukimwambia vitu kama hizo hazimuuplift, zinamkata mguu. Okay. So akisikia hivyo na kwa sasa wana nikompea na nani? Kila mtu ako na life yake. Hata kuna mtu anatajirikaga kiwa 60. Unafaa kusikia majibu. Kuna mtu anatajirikaga kiwa 60. Ni unaniambia nini hapo? Wewe ngangana. Unasikia kama solutions zingine hadi unacheka unasema anyhow. So kuko hivyo life. Kuna hizo sessions mnaendanga ka family. Ina help a lot. Really to help a lot. Hata mimi kuna vitu sikuwa najuanga. Kuna the hereditary factor. Ilitoka labda kwa mzazi. Hizi vitu tunaonesha watu hii. Uko na tumzinga tu wako hapo, uko na cabinet kako hapo kama mizinga. Unapiga zako na mtu hii yako kwa nyumba. The environment that's the thing we try to fight at an early age. So kuna vitu pia tunafaa kuwork on. We should work as a team. Tusiwape kidole cha lawama. But tutatue hiyo shida inatoka wapi? Cause inatoka mahali. Kuna mahali, there's a root cause. So how long kama has it been since you stopped? 2018 till date. Wow. Hizo ni fresh and clean 5 years. Wow. And you talked something about relapse. Lapse. So how did you manage Zishai kuja pia. Physically, mentally? Ziu come. Or even now? Hata bado in that course of 5 years. There's something we call that craving, the urge. Nikaspan kana lasting 10 seconds. Oh, 10 seconds only? 10 seconds. So when you feed that ka 10 second fraction, dinaenda multiply. So you confuse that ka fraction. Mimi nilikuwa na confuse na maombi. Amen. Bible ilikuwa kando yangu. Na I had a sponsor. Sponsor kwa rehab ni someone you look up like to. A mentor. When you're feeling devastated or you're feeling like the downward motion, you call them. Oh, I know you're a parent. So what, as a parent, what are you looking for to teach your children, knowing that you may go through that? What kind of a parent will you be, or are you planning to be? Okay. I want to be real, a true parent, a real parent. Society is rotten. The society we live in right now is rotten. So mi ndapea mtoi wangu aspect yote yenye iko. I'll give him the do's, the don'ts, the good side, the bad side. I'll show them. Kabla au wenyewe afike kujionea. Ndawapeleka hiyo jani. Kabla mtoi afikirie kushika sigara, ndampeleka hizo hospitali watu wako na matibi.
Wow. Watu wamelemewa kabisa. And I will do that. Ndio usipitie hiyo njia. Kama ni wizi ataanza kutembea na watu wa uhalifu, mochari ziko. Kwanza naenda nasema watu wa mob justice, watu wa marisasi wako wapi? Na mpeleka mtu practical. That's how I live my life as a parent. Awesome. Thank you so much for coming to my show. As in, I'm so encouraged because I know I'm in that state where you love someone but they're really struggling into it. Na kukusikiza tu niko encouraged, like atulienda rehab na ukatoka, then it's possible, you know. Nothing is kuendelea ku encourage, like showing love to them and not giving up on them, you know. True. So I hope you've been inspired by the story, and continue showing love to these people. They are our brothers, our sisters, our friends. Exactly. Continue showing love to them and praying for them and hoping that one day, one time, they will have that realization, like Kama says, watamua na they will seek help. So God bless you till we meet again. It's bye. Bye-bye.